Antes de comenzar, bienvenidos de nuevo. Si les apasionan las monedas antiguas de raras y valiosas, están en el lugar indicado. En el video de hoy, exploraremos algunas de las monedas de cuarto de dólar de los estados estadounidenses más singulares y descubrimos su valor en el mercado actual. Si disfrutan coleccionando monedas, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal. Primero, la moneda de cuarto de dólar del estado de Virginia de 2000, es una moneda moderna de los Estados Unidos que se lanzó como parte del popular programa de monedas de cuarto de dólar de los 50 estados. La moneda celebra el estado de Virginia y honra la historia de Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en América. El reverso presenta los tres famosos barcos, Susan Constant, Godspeed y Discovery, que transportaron a los colonos a Jamestown en 1607. Las inscripciones incluyen Virginia, 1788, 2000 y Jamestown 1607 to 2007. La marca de ceca, indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. Millones de estas monedas de 25 centavos fueron producidas, lo que las hace muy comunes en circulación hoy en día. Según su descripción, su moneda tiene una fecha grande, una marca de ceca, condition fine y algunos rasguños por la circulación normal. Una calificación fine significa que la moneda ha tenido un uso regular y tiene un desgaste notable en ambos lados. La mayoría de los detalles principales del diseño aún son visibles, pero las partes más altas del diseño se han vuelto lisas por los años de manipulación. Los rasguños también son comunes en las monedas circuladas y generalmente reducen su atractivo para los coleccionistas. Si los rasguños son leves, tienen solo un pequeño efecto en el valor. Sin embargo, los rasguños profundos, las habladuras y otros daños pueden reducir aún más el precio. La moneda de 25 centavos de Virginia de 2000, no se considera una moneda rara porque la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 651 millones de ejemplares. Dado que una cantidad tan grande entró en circulación, los coleccionistas todavía pueden encontrarlas fácilmente en el cambio de bolsillo, ralas de monedas y cajas de banco. Debido a esta alta acuñación, la mayoría de los ejemplares circulados valen solo su valor nominal a menos que tengan un error de acuñación inusual o estén conservados en condiciones excepcionales en el mercado numismático actual. Un cuarto de dólar del estado de Virginia de 2000, normal en condición de circulación fina generalmente vale entre $500,000. La mayoría de los comerciantes de monedas pagarían alrededor del valor nominal porque la moneda es muy común y hay poca demanda. Coleccionistas por ejemplares circulados. Los coleccionistas privados pueden pagar un poco más si la moneda tiene una apariencia atractiva y solo un ligero desgaste. Pero las monedas circuladas comunes rara vez se venden por más de unos centavos por encima del valor nominal. Los aranazos que mencionaste son importantes al estimar el valor. Los coleccionistas prefieren monedas con superficies originales y el menor daño posible. Se esperan marcas de circulación leves, pero los aranazos profundos reducen el interés de los coleccionistas. Si la moneda ha sido limpiada con productos químicos o pulida para que parezca brillante, su valor puede disminuir porque los coleccionistas experimentados generalmente prefieren monedas con superficies naturales. Una moneda limpiada o donada suele venderse por menos que un ejemplar sin restaurar del mismo grado. Algunas monedas de 25 centavos de dólar de Virginia del año 2000, pueden valer mucho más si se mantienen sin circular y reciben calificaciones altas, como MS67 o MS68, de un servicio de calificación profesional. Los errores de acuñación raros, incluidos los impactos descentrados importantes, las grietas pronunciadas en el trócol o la falta de elementos del diseño, también pueden aumentar su valor.
Estos ejemplares especiales son poco comunes y muy diferentes de las monedas circuladas ordinarias que se encuentran en el cambio diario. A continuation, la moneda de 25 centavos del Estado de Idaho de 2007 con la marca de ceca D fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver como parte del programa de monedas de 25 centavos de los 50 estados de los Estados Unidos. El reverso de la moneda muestra un halcón peregrino volando sobre el contorno del estado de Idaho junto con el lema estatal, esto perpetua, que significa, que se perpetuó. Las fechas 1890 to 2007 representan el año en que Idaho se convirtió en el estado número 43 y el año en que se emitió la moneda conmemorativa. Se produjeron millones de estas monedas para su circulación, lo que las convierte en una de las monedas modernas más comunes de los Estados Unidos. Debido a la alta acuñación, la mayoría de los ejemplares que se encuentran en circulación diaria valen solo su valor nominal, a menos que tengan un error de acuñación inusual o se encuentran en excelentes condiciones sin circular. La moneda que se describe aquí tiene una fecha grande, una marca de ceca D, rayons visibles y ha sido limpiada. Estos factores tienen un efecto significativo en su valor de colección. Los rayons reducen el atractivo visual de una moneda y indican que ha estado en circulación o ha sido manipulada incorrectamente. La limpieza se considera una de las acciones más dañinas que se pueden realizar con una moneda de colección, ya que elimina la superficie natural y el brillo original. Incluso una limpieza ligera puede dejar finas marcas que son fácilmente reconocibles por coleccionistas experimentados y servicios de clasificación profesionales. Una vez que una moneda ha sido limpiada, generalmente vale menos que una moneda idéntica con superficies originales. Los coleccionistas seriosos suelen evitar las monedas limpiadas porque la originalidad es una de las cualidades más importantes en el coleccionismo de monedas moderno. El tono natural y el acabado de ceca que se desarrollan con el tiempo ayudan a preservar la autenticidad de una moneda. Cuando estas superficies se alteran mediante pulido o limpieza, la moneda pierde gran parte de su atractivo para los coleccionistas. Aunque la limpieza puede hacer que la moneda parezca más brillante, a menudo disminuye su valor de mercado en lugar de aumentarlo. La Casa de la Moneda de Denver produjo cientos de millones de monedas de 25 centavos del estado de Idaho de 2007. Debido a que son tan comunes, los coleccionistas pueden obtener fácilmente ejemplares en excelentes condiciones. Esto significa que los países dañados o limpiados tienen poca prima sobre su valor nominal. Los comerciantes de monedas generalmente prefieren comprar ejemplares sin circular con un fuerte brillo de ceca y sin signos de daño. Una moneda circulada con aranazos y evidencia de limpieza generalmente se trata como una moneda de circulación normal en lugar de un artículo de colección. El valor de mercado actual de una moneda de 25 centavos del estado de Idaho de 2007, de dañada y limpiada generalmente está entre $900,000 y la moneda aún tiene una apariencia atractiva y solo aranazos menores. Sin embargo, la mayoría de los compradores simplemente la valoran por su valor nominal de miles de dólares porque hay ejemplares de reemplazo disponibles en mucho mejor estado. Si la moneda contenía un error de acuñación importante, como un acuñado descentrado, un troquel doble, una capa de revestimiento faltante y otro error de producción reconocido, su valor podría ser mucho mayor. Sin embargo, los aranazos comunes, la limpieza y el desgaste de circulación se consideran daños en lugar de características de colección. Estas condiciones reducen la demanda entre los coleccionistas y impiden que la moneda reciba una alta calificación de las empresas de calificación profesionales.
En general, la moneda de 25 centavos del Estado de Idaho de 2007 con la marca de ceca de sigue siendo una parte interesante de la popular serie de monedas de 25 centavos estatales, pero la condición es el factor más importante para determinar el valor. Dado que este ejemplar ha sido limpiado y muestra aeronazos visibles, no califica como un artículo de colección premium. En el mercado actual, su valor real ronda los $950,000 SISE vende alguien que simplemente busca un ejemplar asequible para su colección. Para la mayoría de los coleccionistas y comerciantes, la moneda se considera una emisión común en circulación, y su estado deteriorado mantiene su valor cerca de su valor nominal. Conservar las monedas modernas en su estado original y evitar limpiarlas es siempre la mejor manera de preservar su valor futuro para los coleccionistas. A continuación, la moneda de 25 centavos del Estado de Maryland de 2000, es una de las monedas emitidas en el programa de 50 monedas de los Estados Unidos. Rindholm-Neja Maryland, que se convirtió en el séptimo estado en unirse a la Unión en 1788. El reverso de la moneda presenta la casa del Estado de Maryland, ramas de roble blanco y la inscripción, The Old Line State, que es el apodo oficial de Maryland. El inverso muestra el conocido retrato de George Washington junto con la marca de ceca, P, que indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia. La variedad de fecha grande es la versión estándar de esta emisión y se encuentra comúnmente en circulación. La moneda que se está evaluando está en condición muy fina, VF. Una calificación de muy fina significa que la moneda ha tenido una circulación moderada, pero los elementos principales del diseño permanecen claros y fácilmente reconocibles. El retrato de George Washington en muestra bien detalle, aunque los puntos más altos tienen un desgaste notable. Las letras, la fecha, la marca de ceca y otras inscripciones están completas y legibles. En el reverso, la Casa del Estado de Maryland, las ramas de roble y los detalles decorativos permanecen visibles, aunque algunas de las líneas más finas se han suavizado con los años de uso. En general, una moneda en muy buen estado tiene una apariencia atractiva, pero muestra claramente que ha circulado. Esta moneda en particular también tiene varios problemas de condición que afectan su valor. La moneda tiene rayones notables, que reducen su atractivo para los coleccionistas. Los rayones se consideran daños posteriores a la acuñación porque ocurren después de que la moneda sale de la ceca. Son diferentes de los errores de acuñación y no agregan valor. En cambio, hacen que la moneda sea menos deseable en el mercado de coleccionistas. La moneda también ha sido limpiada. La limpieza es una de las razones más comunes por las que una moneda pierde valor para los coleccionistas. Cuando se limpia una moneda, la superficie original se altera, a menudo dejando finas marcas o un brillo artificial. Los coleccionistas experimentados y los servicios de clasificación profesionales generalmente identifican las monedas limpiadas rápidamente. Incluso si la limpieza se hizo cuidadosamente, cambia permanentemente la superficie original, reduciendo el atractivo de la moneda. La mayoría de los coleccionistas prefieren monedas que nunca han sido limpiadas porque conservan su apariencia natural y superficies originales de ceca. Además de los rayones y la limpieza, la moneda se describe como dañada. El daño puede incluir marcas en el borde, marcas en la superficie, abladuras y otras imperfecciones que ocurrieron después de que la moneda entró en circulación. Estos problemas reducen aún más el valor porque los coleccionistas generalmente buscan monedas con la menor cantidad de defectos posible. Aunque la moneda sigue siendo auténtica y coleccionable como parte de la serie de cuartos de $1 estatales, el daño la coloca en una categoría de mercado inferior a la de un ejemplar sin daños.
La Casa de la Moneda de Philadelphia produjo más de 678 millones de cuartos de dólar de Maryland en 2000. Debido a esta acuñación extremadamente alta, la moneda es muy común hoy en día. Millones de ejemplares se pusieron en circulación, y muchos siguen disponibles en raras, bolsas, inventarios de comerciantes y cambio de bolsillo. La gran producción significa que los coleccionistas pueden obtener fácilmente ejemplares de mejor calidad a precios bajos. Como resultado, las monedas circuladas con danos o limpieza rara vez alcanzan una prima. En el mercado numismático actual, un cuarto de dólar de Maryland de 2000 p en circulación normal generalmente vale solo su valor nominal a menos que esté en condiciones excepcionales o tenga un error de acuñación significativo. Dado que esta moneda está clasificada como muy fina pero también tiene rayones, limpieza y danos, su valor para los coleccionistas es limitado. La mayoría de los comerciantes de monedas la considerarían un ejemplar circulado común y normalmente no pagarían más que su valor nominal. Los coleccionistas privados pueden pagar ocasionalmente un poco más si simplemente necesitan la moneda para completar una colección, pero esto es poco común. El valor de mercado estimado de esta moneda específica es de aproximadamente $700,000. El extremo inferior del rango refleja monedas con rayones más profundos, limpieza evidente y danos notables. Un ejemplar ligeramente mejor con marcas más leves puede vender cerca de miles de dólares, pero es poco probable que supera esa cantidad porque los problemas de condición superan el atractivo de la moneda como objeto de colección. Aunque esta moneda no tiene un valor monetario significativo, aún representa una parte importante de la numismática estadounidense moderna. El cuarto de dólar del estado de Maryland sigue siendo un destino popular dentro